Es gibt eine Liste in Deutschland, die kein Hersteller, der zeigt. Sie liegt in den Risikoabteilungen der großen Leasing-Banken. Sie liegt bei den Restwert-Versicherungen. Sie liegt im Calculationsbüro des Premium-Limousinen-Falle. Auf dieser Liste stehen Fahrzeuge, von denen die Banken wissen, dass sie noch 3 Jahren weniger als die Hälfte ihres Neupreises wert sein würden. Die Bank kennt diese Liste der Versicherer, kennt diese Liste der Händler, kennt diese Liste der Käufer, also du kennt sie nicht weil sie geheim war, sondern weil niemand ein Interesse daran hat, sie öffentlich zu diskutieren in den nächsten 10 Minuten zeige ich dir ein konkretes Modell, die im Jahr 2026 zu den größten Restwert-Verlierern auf dem deutschen Markt gehen. Nicht Speculation, nicht Meinung, sondern real schwaches Wordeten und Auswertungen bei einem Premium-Fahrzeug bedeutet einen Verlust von mehr als 30.000 Euro in 5 Jahren bei einem Mittelklassfahrzeug 20.000 Geld, das nicht zurückkommt, wenn du das falsche Modell gekauft hast. Wenn du heute ein Auto besitzt, das auf dieser Liste steht, oder wenn du Jared überlegst, eins zu kaufen, liegt mir die nächsten 10 Minuten. Es kann den Unterschied zwischen einem normalen Verkauf und einem von verstelligen Schock bedeuten bewe, wo zu den Modellen kommen musst du ein solch Verstein Restwert, Verlust folgt nicht dem Zufall folgt 3 klar erkennbaren mussten, wo dies Muster kennt, kann jedes neue Modell auf den Markt bringen, und in 15 Sekunden einschätzen, ob es ein Restwert-Risiko ist. Dies Muster sind keine Theorie aus Universitätsbelehrt. Sie sind das, was Restwert-Versicherer und Leasing-Banken in ihren Calculations verwenden. Sie sind das, was Schwacke-Daten in ihren Datenanalysen zeigt. Jahren und sie sind in 2026 deutlicher sichtbar. Als Gemmelsuva Muster 1 ist die Premium-Limousinen-Falle, hochpreisig Limousinen verleihen durchschnittlich, weil der Markt für gebrauchte Limousinen schrumpft. Käufer wechseln zu, SUVs geschäftsfließend wechseln zu, Bahn- und Plug-in-Hybriden die stabilsten Restwert der deutschen Autoindustrie sind. Wanken geraten, Muster 2 ist die EV-Technologie-Klippe. Elektroautos verlieren in den ersten 3 Jahren präsentiell mehr als jedes vergleichbare Verbrauchermodell. Der Grund ist nicht Qualität. Der Grund ist technologisches. Ein Auto von 2020 ist heute technisch, ein Generation Zurich, an der Reichweite, an der Leitgeschwindigkeit, an der Software, Käufer auf dem Gebraucht, Markt rechnen das ein. Muster 3 ist der Trend-Kollaps-Modell, die mit hohem Marketingaufwand als Lifestyle-Fahrzeuge positioniert werden, verlieren am schnellsten ihren Status. Sobald der Trend kippt, was heute hip ist in 3 Jahren peinlich. Und der peinlich verkauft sich schlecht im Gebrauchtmarkt. 3 Muster, 3 Kategorien, ein konkret Modell. Wir sollen CAB vom moderaten Verlier bis zum Top-Risiko fangen. Wir an Kategorie 1, die Premium-Limousinen-Falle. Higher verlieren Fahrzeuge, die ihr Käufer aus Status und der Prestigegründen geholt haben. Modell 10 auf der Liste. Mercedes C-Class, ein Mark, ein Class, ein Symbol der deutschen Auto-Selbstverständnis, und trotzdem hat sie ein Restwert-Problem. Ein 3 Jahre alter C-Class mit Verbrennungsmeter erzielt aktuell deutlich weniger als die durchschnittlich Mittelklasse-Limousine. Der Grund liegt in der Mischung aus hohen Reparaturkosten, schrumpfender Limousinen, Mercedes eigene Strategie, in Richtung Elektromobilität zu Were ein 4 Jahre alter C-Class zum Verkauf anbietet, muss mit signifikanten Abschlägen gegenüber dem ursprünglichen Listenpreis rechnen, selbst bei guter Pflege. Modell nun, BMW 5er, der Klassiker der deutschen Geschäftswagens. Hier liegt das Problem in genau dieser Tatsache. Der 5er war Jahrzehntelang der aber geschäftslut wechselnd auf SUVs, auf Plug-in-Hybrid, auf Markon. Die Schwacke-Daten für aktuell 5er Generationen liegen unter dem, was sie noch vor, von Jahren erreichten. Bei einem Neupreis die 70.000 Euro kennen das absolut 22 bis 25 Euro Verlust noch 5 Jahren sein. Modell OTA 6. Hier ist die datenlich besonders deutlich ein international Auswertung hat gesieht, dass der OTA 6 in 5 Jahren rund 40% Sehenswerts verlieren kann. In absoluten Zahlen sind das über 7 Euro Verlust gegenüber dem der 6 leidet unter dem doppelten Druck. Der Premium-Limousinen-Falle Schweizer, Nachfrage noch klassischen, Limousinen plus Skoda und dann der Konzernschwester deutlich, niedrigeren Preisen technisch, unlich Fahrzeuge anbieten, wo ihnen OTA 6 von 2020 heute auf dem Markt anbieten will sie das brutal in den wir analysieren auf diesem Kanal jedwach den deutschen Automarkt mit echten Zahlen vom Kraftfahrt-Bundesamt, Schwag und Dat, keine Werbung, keine Herstellers Peel, near die Daten die du brauchst, bewe siedich teuer, wenn dir das nutzt, lass ein Obuda Kategorie 2, die
Hier ist die Liste am brutalsten, weil wir Kufer beim Nukauf glauben, ihr Auto sei ein Wörtlich. Is ist das Gegenteil. Modell 7, Renault Zoe. Ein Pionier der europäischen Elektroautomarks unter Geno deshalb das Problem. Fruitmodell haben Reichweiten unterlegt geschwindigt, die heute nicht mehr konkurrenzfähig sind. Schwacke-Daten. Vergebraucht, Zoes liegen oft bei der Hälfte der Liegen. Neupreises manchmal das Rento, wer einen Zoe als wirtschaftliches Pendelauto kauft, kann profitieren, aber nur als Langzeitholt, nicht als Wettbewerb für. Modell solches Volkswagen ID.3 der ID3 sollte das deutsche Elektroauto schlechten werden der elektrische Golf. Die Restwert Erslen, einander geschickt, 3 Jahre alte ID3 verloren deutlich mehr, wird als ein vergleichbarer Golf 8 MIT Verbindungsmeter, Softwareproblem früher Generation, schnell technologisch Weiterentwicklung in der ID-Family und der General Volatilität Gebrauchmarks treffen den ID3 besonders. Modell von Tesla, Model S hier kommt nicht. Tesla wird oft als stabilst Automark wahrgenommen. Beim Model S stimmt das nicht. International Datensätze zeigen, dass das Model S in 5 Jahren mehr als die Hälfte seines Neupreises. Der Grund liegt in der Mischung aus Premium-Listen-Preis, ständigen Software-Updates der Konkurrenz und der Tatsache, dass Tesla die Preis neuer Modell wiederholt noch korrigiert hat, was Restwert-gebrauchte Modell direkt beeinflusst. Modell via Tesla Model Y och hier seit die Daten liegen einen Verlust von rund 58% in 5 den von 2020 Kufa die 2020 etwa 60.000 Euro selten, sein Hut durchschnittlich rund 25 Euro Restwert. Das ist absoluter Verlust von 500 Euro die Hälfte der Wertverschwendung der Trend setzt sich fort. Hier ist das Paradox der Tesla Model Y in 2026. Es ist gleichzeitig das meistverkaufte Elektroauto Deutschlands und einer der größten Präsenzierland, Restwert-Verlier. Dies beiden Tatsachen widersprechen sich nicht. Sie verstehen sich, je mehr Tesla Model Y auf dem Gebrauchtmarkt verfügbar sind, desto höher das Angebot, desto niedriger die Preis. Und MIT jedem neuen Model Y, das MIT verbesserte Software, bessere Batterie und niedrigem Listenpreis auf den Markt kommt, sinkt der Wert der lateralen Modell. Das ist die EV-Technologie-Klippe in Reinform, Kategorie 3. Trend-Kollaps-Modelle, hier verloren Fahrzeuge die einmal als modisch oder besonders vermarktet werden und deren Trend gekippt ist. Modell 3, Peugeot 2008, ein kompaktes SUV, das in den letzten Jahren stark beworben wurde. Restwert-Daten zeigen ein anderes Bild. Ein 3 Jahre alter Peugeot 2008 ist oft nur noch etwas mehr als ein Drittel seines Anfangspreiswert. Bei einem Neupreis von 28 Euro bleibt noch 3 Jahren häufig ein Marktwert die 12.000 Euro übrig. Das ist Trend-Kollaps in Reinform. Modell Zoe Jaguar F-Pace, ein Premium-SUV MIT modernster Technik und starkem Design. Aber genau dies Mischung wirkt sich noch einigen Jahren negativ aus. Hohe Reparaturkosten, gering Servicepartner dicht in Deutschland und die Mark, die sich global Gerard strategisch neu öffnet. Kufa auf dem Gebrauchtmarkt rechnen all das ein und bieten weniger. Bei einem Neupreis von rund 60.000 Euro liegen Restwert noch 3 Jahren oft bei 23.000 Euro oder darunter und Modell 1, das toprische Modell auf der Liste. BMW 7er die Premium-Krone der Münchner Konzerns und gleichzeitig Euro-Taxor konnte sich angesichts der Fahrzeuge MIT dem absolut größten Wertverlust in Euro pro Jahr. Der Grund, hoher Listenpreis, Multiplier MIT Präsentialem Restwert-Verlust ergwit, absolut Betrage die den Fünfstelligen Bereich gehen pro Jahr wer in einen neuen 720 Euro kauft, kann noch 5 Jahren mit einem Restwert deutlich unter der Hälfte konfrontiert sein. Das ist nicht Speculation. Das sind die Säulen, die Leasing-Banken ihre Risikoliste hat. Genau deshalb sind 7 Leasing-Raten vergleichsmäßig hoch. Die Bank rechnet das Restwert-Risiko in denen monatlichen Leasing-Beitrag ein. Du sollst den Wertverlust schon mit Bevera passiert. Hier kommt ein Beobachtung, die der durchschnittlich Kufa obis, die Premium-Limousinen als Klasse hat in Deutschland in den letzten 10 Jahren strukturell, was vor 15 Jahren der Standard für Deutsch Manager war, ist heute ein Nischenmarkt. SUVs, Plug-in-Hybrid und elektrische Limousinen haben den Premium-Kufa abgeschrieben. Das gilt für den BMW 7er ebenso wie für den Mercedes S-Class oder den Audi A8. Where in diesem Segment einsteigt, akzeptiert nicht nur den Natur, akzeptiert auch die Structural Erosion der gesamten Klasse. Dies Doppelbelastung macht den 7 Jahre Spitze der Restwert-Risiko ist 2026 was lernen wer aus dieser Liste 3 Dinge.
Erstens Premium ist keine Garantie für Wertstabilität. Zweitens hochpreisige Limousinen und Autos sind die größten Risiken auf dem aktuellen Markt. Drittens Trendmodell, die heute hip sind, können in 3 Jahren trendverlier sein. Wird dies Muster verinnerlicht, kann fast jedes neue Modell auf dem Markt einschätzen. Aber das ist Theorie. Was solltest du konkret tun? Hier kommt die Checkliste, die ich dir versprochen habe. Sie ist anders als ein Aktionsplan. Sie ist ein Profilist, die du bei jedem Autokauf neu oder gebraucht durchführen solltest. Wenn du mehr als 3 Punkte mit Job beantwortest, ist das Fahrzeug ein Restwert-Risiko. Punkt 1. Ist das Fahrzeug ein klassische Limousine in der oberen Mittelklasse oder höher? J oder nein. Wenn ja hast du ein Restwert-Risiko. Limousinenmarkt schrumpft strukturell. Punkt 2. Ist ein Elektroauto, das vor 2023 entwickelt wurde. Ja oder nein. Wenn ja hast du Technologie-Klippe, Reichweite und Geschwindigkeit der ersten Generation sind heute nicht mehr konkurrenzfähig. Punkt 3. Hat die Marke in den letzten 2 Jahren in Deutschland mehr als ein Prozent Marktanteil verloren? J oder nein. Wenn ja hast du Markenerosionsrisiko, Restwert folgen Marktanteilen mit Zeitverzögerung. Punkt 4. Würde das Modell mit Home Marketing Budget OS Lifestyle Fahrzeug positioniert? Ja oder nein. Wenn ja hast du Trendrisiko, Trendmodell alten bis schneller. Punkt F. Liegen die Reperturkosten signifikant über dem Marktdurchschnitt für die Klasse? Ja oder nein. Wenn ja drückt das den Restwert noch in den Kuffer kalkulieren laufend Kosten ein. Punkt 6. The first die Servicepartner ditcht in deinem Bundesland gut. Ja oder nein. Wenn nein hast du wenn du bei 3 oder mehr Punkten ja angecruised hast, dann sollte das Fahrzeug nicht in deiner engeren Auswahl stehen zumindest nicht zum Neupreises. Bei einem stark vergünstigten Gebrauch, das den Wertverlust bereits getragen hat, kann es trotzdem ein guter Kauf sein. Aber nur dann, wenn du es lange fährst, mindestens 5 Jahre, wo ein Hochrisiko-Modell als 3-Jahres-Wechsler kauft, verliert systematisch ein Beobachtung auf diesem Kanal versichert dir keine Empfehlung pro oder contra einer bestimmten Marke zu geben. Marken sind nicht das Problem. Modellklassenkombinationen sind das Problem. Ein Mercedes ist nicht generell ein schlechtes Investment, aber ein Mercedes C-Class Limousine in der aktuellen Marktphase ist es im Vergleich zu einem Mercedes GLA oder einem GLC. Ein BMW ist nicht generell ein Wertverlust Auto, aber ein 7 kostet pro Jahr so viel an Wertverlust wie manch Kleinwagen kosten in der Anschaffung. Diese Differenzierung musst du Auto-Kauf ist im Jahr 2026 nicht mehr eine emotionale Entscheidung. Es ist eine Datenentscheidung, wo das verstanden hat Schitz. Sinngeld, wo es nicht versteht, lernt es beim nächsten Verkauf an der Zelt die Lehrgebühr, an which die Klasstellung zum Schluss. Diese Liste ist keine Anklage gegen die genannten Hörst. Easiest, ein beschrieben dessen, was der Markt aktuell mit diesen Modellen matcht, merkt, sind, unsentimental, sie reagieren auf Angebot und die Nachfrage, auf Trends und auf strukturelle Veränderungen, was heute auf der Liste steht, kann sich in 2 oder 3 Jahren ändern. Aber für heute, im Mai 2026 ist die Datenlage, so wie ich sie dir Jared gesehen habe, in der Nachsen. Watch schauen wir uns die Gegenzeit an, et welches Modell in Deutschland die stabilsten Restwert halten ober alle Klassen, ober alle Antriebsart. Wenn du nach diesem Video schauen weißt, was du nicht kaufen solltest, willst du next watch wissen, was du stattdessen kaufen solltest. Bis dahin hol dir ein Castanellos DAT oder Schwacke-Daten deines aktuellen Autos, die Sechs-Punkte-Checkliste durch untertrifft den nächst Auto-Incident. Nicht mit Makana Loyalit, wenn dir dieses Video geholfen hat, lass ein Abo da, wir sehen uns next watch.